रिमन हाऊसमध्ये आम्ही आहोत आणि याच जागेवरती 26 नोव्हेंबरला इथे प्रचंड मोठा हल्ला झाला होता. इथे आजूबाजूला तुम्ही पाहिलं तर गोळ्यांचे खुणा पण दिसतील. आणि इस्रायलहून आलेल्या मिनिस्टर मिरी रोगोव यांनी इथे एक वरती पुष्पचक्र वाहिलं सगळ्या मृतांना श्रद्धांजली म्हणून. आणि त्यांनी एक अत्यंत छोटी प्रेस कॉन्फरन्स इथे घेतली. त्याच्यातली महत्त्वाच्या गोष्टी दोन. एक म्हणजे भारत आणि इस्रायल यांच्या मैत्रीबद्दल त्यांनी भरभरून बोलल्या की भारत आणि इस्रायल यांचं एम एकच आहेत, त्यांचे उद्देश एक आहेत आणि एकमेकांची घनिष्ठ मैत्री आहे. आणि दोन्हींनी मिळून जो आयमेक कॉरिडॉर करायचा आहे, जो मध्ये या हमासच्या हल्ल्यामुळे थांबून गेला आहे, त्या आयमेक कॉरिडॉर करता त्यांनी खूप जास्ती आत्ता इथे वेळ दिला आपल्याला की मुंद्रा पोर्टपासनं इस्रायलच्या हायफा पोर्ट आणि तिथनं पुढे युरोपकडे जाण्याकरता जो कॉरिडॉर करायचा आहे तो पूर्ण व्हायला पाहिजे अशी त्यांची इस्रायल आणि भारत दोघांची इच्छा आहे. सौदी अरेबियालासुद्धा त्यांनी त्याच्यामध्ये सामील करून घेतलेलं आहे. हा एक भाग त्यांनी सांगितला. दुसरं म्हणजे भारतातनं त्यांना भरपूर प्रमाणात कुशल कामगार इंजिनियर सायंटिस्ट IT ची लोकं या सगळ्यांची त्यांना तिथे गरज आहे आणि त्याचेही काहीतरी बोलणी इथे त्या करणार आहेत. इस्रायलची इन्व्हेस्टमेंटसुद्धा भारतात मोठ्या प्रमाणावर येऊ घातलेली आहे, कारण काही कंपन्या इस्रायलमध्ये करण्यापेक्षा भारतातच ते सुरू करण्याचा त्यांचा बेत आहे, कारण स्किल्ड लोक भारतात खूप जास्ती मिळतात, खूप चांगले लोक मिळतात असं त्यांचं मत आहे. आणि हे सगळं सांगितल्यानंतर मी त्यांना हे विचारलं होतं की हमासबद्दल त्यांची आता काय भूमिका आहे, कारण इकडे जो बायडन अमेरिकेचे प्रेसिडेंट त्यांनी सांगितलं इस्रायलला गो स्लो वगैरे. त्याच्यावर त्यांनी अत्यंत क्लिअर शब्दांमध्ये सांगितलं की हमासला आम्ही पूर्णपणे नेस्तनाबूत केल्याशिवाय, आमचे सगळे होस्टेजेस परत आणल्याशिवाय आम्ही अजिबात थांबणार नाही आहोत. बायडन आमचे खूप चांगले मित्र असले तरी त्या बाबतीमध्ये आम्ही त्यांचं काही ऐकू असं नाही. आम्हाला जे करायचं आहे तेच आम्ही करू, कारण आम्हाला हमासचा पूर्ण निपात करायचा आहे. ही सगळी महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी आत्ता इथे अगदी स्पष्टपणे सांगितलं. आणि त्या इस्रायलच्या वॉर कॅबिनेटमध्ये आहेत, म्हणजे असंच कोणीतरी येऊन सांगितलं असं नाही. इस्रायलच्या वॉर कॅबिनेटमध्ये असलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींनी ह्या दोन्ही गोष्टी सांगितल्या. भारताशी मैत्री, भारताबरोबर कोलॅबरेशन, भारतात इन्व्हेस्टमेंट आणि भारत आणि इस्रायल दोघांनी एकत्र प्रगती करायची हे त्यांनी सांगितलं. आणि हमासच्याबद्दल त्यांची जी भूमिका आहे ती पण त्यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दात सांगितली की त्यांचा पूर्ण निपात झाल्याखेरीज आम्ही अजिबात थांबणार नाही, अमेरिका काहीही म्हणू देत. קודם כל צהריים טובים לכולם. אני נרגשת להיות כאן בבית חב"ד, במקום הזה שמסמל יותר מכל את המלחמה בטרור. Good afternoon. I'm very excited to be here in this special place which symbolizes the fight against terrorism. כולנו זוכרים את הפיגוע הרצחני במומביי ב-2008, שכל כך הרבה קורבנות נרצחו בו, קורבנות שהם אינדים, מוסלמים, נוצרים וגם 6 יהודים שנרצחו כאן בבית חב"ד. Everybody remember this day, this place, that what's happened here in 26/11, 2008 in Mumbai terror attacks. Here people killed, doesn't matter what the religion they have. Hindus, Muslims, Christians, and of course six Jewish people, among them. אני לא מופתעת שהאנדרטה כאן בבית חב"ד מייצגת בעצם את כל הקורבנות של מי שנרצח במומביי, גם המוסלמים, גם האינדים, גם היהודים וגם הנוצרים. I'm not surprised that this place that symbolizes the war against terrorism give the names of all these people who killed in these 8 attacks during the 2008 Mumbai attack, and all religion and every believes that they've been killed in this terror brutal attack. הכרנו כאן לא מזמן בחדר של התינוק מויש. מי לא זוכר את מויש, התינוק הקטן שכולנו רצינו לחבק אותו, שביום הרצח רצחו את הרב והרבנית, את ההורים שלו העיקרים. דווקא כאן בבית חב"ד, שהרבי מלובביץ' אומר שבית חב"ד הוא תמיד מקום של שלום, של אחווה, של ביחד, של קבלה ושל אהבה. The Honorable Minister saw the room of Moshe that everybody knows here, and the Chabad organization here in this Nariman house. They symbolize the spirit of giving a place to any religion, in any time and in everywhere, here in this place and all over the world. And this is a symbolic place that this place become a symbol of war against terrorism, especially after Moshe has lost his parents and his
close family here in this memorial place. אני רוצה באמת להודות באמצעותך ובאמצעות הרבנית לכל השליחים והשליחות של חב"ד בכל מקום בעולם שעושים עבודה מצוינת של קבלה. גם הבת שלי אחרי הצבא, אחרי הגיוס הצבא, אחרי שכולם משתחררים מהצבא, נוסעים לטיול הגדול ומגיעים להודו, וכולם מוצאים מקום כאן בבית חב"ד. The minister thanked Rabbi Israel and his wife Chaya. She mentioned, like most of the Israeli that came to India, also her daughter came to here, and she came to this place as part of their tradition to come to visit the Jewish places, and of course to give her respect to India and to the people of India. הודו וישראל יש להם ערכים משותפים, חופש, שלום ולצערי גם מלחמה בטרור. India and Israel share very common issues, fight against terrorism, peace, and of course technology and everything, and we are here just to express that as well. ישראל נמצאת במלחמה כנגד הטרור, מלחמה שנכפתה עליה מ-7 באוקטובר, מחבלים של חמאס דאעש חדרו למדינת ישראל, אנסו, טבחו, רצחו, שרפו חיים, ילדים, נשים, נערים ונערות שהיו במסיבת נובה גדולה, מסיבת טבע, הוציאו אותם מהבתים ביום של שמחת תורה, כ-1,400 נרצחים. As you probably know, Minister mentioned that Israel at war since October 7th, war against terrorism, against Hamas Daesh, which brutally murder kids, Holocaust survivor, they rape women, and they kill elderly people, our parents. And you know that the common ground of Jewish people and Indian people is the value of the families. And we will fight against these terrorists in a very harsh way. יש לנו חטופים בעזה, והלילה במבצע הירואי חיילי צה"ל הצליחו לחלץ 2 חטופים ברפיח, במקום עמוס באנשים, בקומה שנייה, במבצע נקודתי. אנחנו לא פוגעים באוכלוסייה, אנחנו פוגעים רק במחבלים ובמשלחים שלהם, ואנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי להחזיר את החטופים, לחסל את החמאס ולהסיר את איום הטרור מהגבול הדרומי של מדינת ישראל. Minister mentioned that last night Israeli special units, commando units, released 2 hostages. We have still 134 hostages, and Israel will do the utmost, according to the international war law, to release all of them, whether by force or by agreement. That's our commitment, that's our mission, that's part of our DNA. הגעתי כאן להודו, ואני שמחה לבקר בהודו בביקור רשמי, כנציגת מדינת ישראל וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקרתי בהודו בעבר כצעירה, אני מאוד אוהבת את הודו. הייתי במומביי, בניו דלי, בפושקר, בוורנסי. אני אוהבת את העם ההודי ואני שמחה להיות פה שוב בביקור ממלכתי. I don't know how to translate it in such a way that she described it, but she's crazy about India in a very short way. She was here several times. She was in Pushkar and Delhi and even Mumbai. At that time it was Bombay. And Varanasi, which is a very popular. And Taj Mahal. Varanasi is a very, very popular place for Israeli youngsters. And she very missed the Indian drivers, the taxi drivers. I don't know if it's a compliment or not, but anyway, it's a very... You understand. You understand what you say about the driver. But everybody, I don't know, just one things that she didn't say. You know, the name India in Israel is not India, it's Hodu. And it's come from the Bible, which is the reason that she said all the time Hodu. Hodu is India. And it's a very, very important to mention it as well. We are also here in Bharat, the same thing for us. It's the same thing, it's the same name. הגעתי לפה בביקור ממלכתי כדי לקדם את אותו פרויקט השלום הגדול, פרויקט כלכלי, המסדרון הכלכלי, שעליו הצהיר הנשיא ביידן וראש הממשלה מודי, אותו פרויקט שיתחיל מנמל מונדרה, אני אהיה שם מחר בעזרת השם, דרך האמירויות, סעודיה, ירדן ומדינת ישראל. פרויקט כלכלי גדול, רכבת השלום, לא רק רכבת השלום, ציר השלום,
שהוא ציר כלכלי שיביא לרווחה וליציבות בכל המזרח התיכון. Minister Regev, she is a member of the cabinet, the war cabinet here in Israel. She's very close, I have to say, that she didn't say that I'm like very, very close to Prime Minister Netanyahu. Tomorrow we are going to Mundra port to see the port. This is part of IMEC, the India, Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates corridor. It's a very big, huge project, and we would like to promote that in that way, the peace in all region for the benefit of all the population in the Middle East. חשוב לנו מאוד לחזק את הקשרים בין הודו לבין מדינת ישראל. הודו היא מעצמה כלכלית. זה ברור לנו וידוע, זה לא סוד, שראש ממשלת ישראל נתניהו נמצא ביחסי ידידות מאוד קרובים עם ראש ממשלת הודו מודי. אנחנו בישראל אוהבים את העם ההודי, אנחנו מוכירים תודה לעם ההודי, לממשלה בהודו, וכמובן אני רוצה להביע את הערכתי מממשלת ישראל, מהעם בישראל, לעם בהודו, לממשלת מהודו, וכמובן לראש ממשלת הודו, שבעזרת השם נמשיך לעשות ולהצליח. As you probably know, India and Israel have a very good relation, especially during the tenure of Prime Minister Modi ji. And I think it's very, very important to emphasize, and the minister emphasized as well, the good relations that our prime ministers have together. And I think that we should promote, and we would like to use the power and the influence of Prime Minister Modi ji as an economic and political superpower to help us as well with the hostages and as well as with yes, and also with the open the peace agreement with Saudi Arabia and other Arab states. ולסיום, אני קוראת לראש ממשלת הודו, מודי היקר, אנחנו מכירים את ההשפעה שיש לך בעולם, את הקשר שיש לך גם עם סעודיה. תעשה את כל מה שאתה יכול כדי להשפיע עליהם, לשחרר את כל החטופים הביתה. יש לנו תינוקות, נערים, שורדי שואה, נשים חולות, נערות צעירות, הם כולם צריכים לחזור הביתה וכמה שיותר מהר. Minister said, Dear Prime Minister Modi, we would like to call you from here, from this very special place, to help us, to release all these hostages, to bring your efforts and enthusiasm, to bring your knowledge and your wisdom, to bring the hostages, female, male, Holocaust survivors, back home, to our home, to Israel. And we love you very much. We love the people of India. That's the minister mentioned it several times. And don't forget, Hodu is India. תודה רבה, inshallah, with peace to all the world, and for India and from Israel. Thank you. Thank you very much for everybody. If you have question or something, but Can I ask one question? After 7th October, we have all seen what had happened. Oh, sorry, I have to. What had happened, and what we are really worried about is how we are going to tackle the problem of Hamas, knowing Biden is trying to quail it down now. So, what are the plans you would be having? כן, הבנת שאלה? איך אנחנו מתכוננים לעשות עם המאבקים האלה שמנסים למנוע מאיתנו לנצח במלחמה? לכל מדינה יש את הזכות להגן על עצמה. מדינת ישראל לא תצא מעזה עד שהיא תחזיר את כל החטופים, עד שנחסל את החמאס ונסיר את איום הטרור מהגבול הדרומי במדינת ישראל. יש לנו כבוד גדול לביידן, הנשיא ביידן הוא ידיד גדול של מדינת ישראל, אבל אנחנו גם יודעים להגיד לא, כל מדינה יש לה זכות להגנה עצמית, אנחנו לא נעזוב את עזה עד שנחזיר את החטופים, נחסל את החמאס ונסיר את איום הטרור מעל הרצועה. Minister Regev, which is again part of the cabinet, emphasized in a very clear voice, we are not going to leave Gaza until eliminate Hamas capabilities, until we will bring all the hostages back home, and we will guard and save the citizens of south part of Israel. This is part of our DNA. We have a very good relations with President Biden, very good relation, close relation, also Prime Minister and Israel. We respect, but Israel also have such demands that we would like to do it in a very firm way to bring peace to the south part of Israel, to bring back the hostages, and definitely to eliminate the power and the capability of Hamas Daesh. Another question? So this is diskit. תגיד לו מה זה דיסקית? I don't know what to say. Military tag. Every soldier in Israel going with this?
But now, all the citizens in Israel with this until we bring home all our hostages. Congratulations. Inshallah. Ma'am, is there בעזרת any השם. business plan with India in 2024? מה היא אומרת? לא שמעתי. I didn't hear What- the what question. you said? Business plans with India for 2024. יש תוכניות לגבי הודו, ישראל הודו ל-2024? כן, בטח, yes. אנחנו עובדים על תוכנית יחד עם הקונסול הכללי, יחד עם השגריר, בין שתי המדינות, לעשות באמת תוכנית כלכלית שתקרב בין שתי המדינות ותביא לרווחה גם בהודו וגם במדינת ישראל. יש קהילה גדולה הודית במדינת ישראל שמאוד אוהבת את הודו, ואנחנו מחויבים להמשיך את הקשר ולהרחיב אותו בין ישראל לבין הודו. India and Israel are not competitive. They are, yes, we are complementary economies. The power of India is extremely important for us, and I think that we can bring something to the table. We are complementary economies. The people of India are beloved in Israel, and I think that most of you know that. People in Israel love Indian people. The only problem is we don't have, that the minister said, we don't have enough Indian restaurants. But we are working on it. I hope that the minister will help me with that. But this is something that we love the Indian people, and we would like to expand and to enlarge the scale of cooperation between our two beloved states. We would like to supply lots and lots of skilled labor people to Israel, which I think Israel will be needing after kicking out a lot of people from Gaza. אני נמצאת פה כדי להביא עובדים הודים למדינת ישראל. אנחנו צריכים הרבה ידיים עובדות. אני הולכת עוד מעט לבקר באחד מהפרויקטי התשתית הגדולים פה במומביי, ואנחנו רוצים את העובדים ההודים המקצועיים והאיכותיים אצלנו בישראל. זה אחד הנושאים שבאתי לדבר עליהם כאן בהודו וגם בסרי לנקה, להביא עובדים למדינת ישראל. This is part of our aim visiting India. Today she's going to visit Costa Road, which is fantastic, and this is something that we are going to go from here directly to Costa to open. To see this is part of the idea to bring Indian fantastic workers with the quality of India into Israel. It's our aim, and I think this is part of the cooperation that Minister Regev spoke about it. Thank you. One question. Apart from coastal road project, is there any investment from Israel to India infrastructure project? מה אומר? אם יש השקעות, תשאלי על זה. שאלה, definitely the cooperation, as I said, הרבה מאוד we עסקים. have first of all our biggest Israeli company that stay here is Amdocs. It's a billing, yes, it's 14,000 people working in Pune. More than that, we would like to build up here along with your municipality. והמסדרון Okay, הכלכלי, העמק. and this desalination plant here in Mumbai, and it's going to be a big project. I hope that the government will approve it, and of course we'll get the bid. Of course, Mundra port is very, very important, and it's going to be, I don't want to speak about parallel ways. If you think about it logically, geographically, Mundra, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Haifa, and the next It's a is big Europe, hub. and the Big hub next in is Europe and the United States. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.